Krishna. I'm very happy to be here with you, Prabhus. Я очень счастлив быть рядом с вами сегодня. Мой дедушка украинец, but I'm sorry I don't speak Ukrainian in this life. Мой дедушка украинец, но я не говорю на украинском в этой жизни. So today's lecture title is we should pray that Srimati Radharani blesses us with selfless devotion. Сегодня тема нашей встречи – это то, что мы должны молить Шримати Радхарани преданном служении. О преданном служении. Hey Krishna, Krishna, Sindhu, Krishna, Bhagavan, Gadapati, Lokesha, Lokanta, Radha, Kanta, Namaste, Kapta, Kanchana, Gauraki, Radhe, Vrindavaneshwari, Vishwavam, Sri, Kanam, Hari, Priya, Panchakattu, Vishakshana, Prasindhu, Vaichak, Shri Krishna, Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, 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 Hare Hare. This morning I went on a japa walk. It was still night out. Сегодня я был этим утром, я читал джапы, это все еще была ночь. And I remembered Radhastami from about 10 years ago. И я помню про Радхаштамі, которое было 10 лет назад. Where I was driving in a car with Indradyumna Swami in Moscow to the airport to go to the South Russian festival. Я ехал в машине с Индрядюмной Свами, мы ехали в аэропорт. And it was, you know, Moscow, no many lights, but huge city. No lights. Не так много было огней в этой Москве, но город очень огромный. And Indradyumna Swami, I was sitting in the back, he was sitting in the front. Я сидел сзади, Индрядюмна Свами сидел спереди. And he turned around and said, Chandra, how many people in Moscow today know that it's Radhastami today? Он обернулся, Индрядюмна Свами вернулся ко мне и спросил: Чандра, сколько людей сегодня знают про то, что сегодня Радхаштами? And so today, this morning, I was also thinking, how many people in Lviv know that today is the appearance day of Srimati Radharani? И этим утром я также думал, сколько же людей во Львове знают о том, что сегодня Радхаштами? But somehow or other, we here, at least theoretically, know that today is Srimati Radharani's appearance day. Но каким-то образом мы сегодня здесь все вместе с вами и знаем о том, что сегодня день явления Шримати Радхарани. And so we should, especially today, we should pray to her to be extra merciful to us. И особенно сегодня нам следует молить ее extra merciful. Милости. Об особенной милости сегодня мы можем просить Шримати Радхарани. So a little bit of philosophy about Radharani. Итак, начнем немножко с философии про Шримати Радхарани. Is anyone here for the first time? Есть ли кто-то здесь, кто впервые? Everybody's okay. Anyway, we can remember that we are a monotheistic tradition. В любом случае, можно сказать, что мы находимся в монотеистической традиции. And we believe in a God that has many energies, many shaktis. И мы верим в Бога, у которого есть много энергии, шакти. Parasya Shakti Vividhaiva Shuyate. And one energy of God is His pleasure energy. Одна из энергий Господа называется энергия наслаждения Господа.
his energy of pleasure. Энергия удовольствия, его энергия удовольствия. And it is with this energy that God enjoys. И этой энергией Господь наслаждается. And who is this? Who is the personification of this? И кто же эта личность этой энергии? She's also the personification of the greatest selfless love, selfless service to God. Она также олицетворяет... Selfless means not selfish. Like, I give everything to my lover. I want nothing for myself. Selfless. Да, сказывает. Олицетворяет полное бескорыстие. And so it's this point that I want to touch on today. Okay. It's this point of Radharani being selfless that I would like to speak about. Да, и сегодня я хочу поговорить как раз об этом аспекте Шримати Радхарани, про ее бескорыстие. Because for us, we are trying to be devotees of Krishna. Потому что касается нас, мы пытаемся быть преданными Кришне. We want to be selfless in our service to God. Мы также хотим быть бескорыстными в этом служении. And so therefore we want to take inspiration and blessings from Radharani so that we can do our service and our life with more selflessness. И для этого нам надо благословение Шримати Радхарани, для того, чтобы мы могли находиться в этом служении. In the Bhagavad Gita, chapter 3, verse 16, глава 3, стих 16, Krishna speaks about a cycle. Кришна говорит про круг, про цикличность. A cycle that has been made to turn. Круг, предназначение которого в круговороте. Right? It's the cycle of sacrifice. The gods are happy, they give blessings, we do sacrifice, they become happy, and this way the cycle goes on. Это, то есть, замкнутый круг между нами и Господом, когда мы служим Господу, Господь нам отвечает, мы снова служим, и так этот круг замкнулся. And when we stop this cycle, then the cycle stops, and the whole thing becomes disturbed. И когда мы перестаем, прекращаем это действие, наше служение, тогда этот круг, он также останавливается. So in a similar way, bhakti, pure bhakti is like a cycle. То есть, другими словами, бхакти — это как круговорот. The soul serves God selflessly. Душа бескорыстно служит Господу. God blesses the soul. Господь благословляет эту душу. And the soul continues to serve God with those blessings. И душа вновь продолжает свое служение с этими благословениями. And God blesses that soul more. А Господь еще больше благословляет эту душу. And so as long as the soul remains selfless towards God, the cycle goes on and everything is okay. До тех пор, пока эта душа бескорыстно что-то отдает Господу, этот круг, он не заканчивается, круговорот не заканчивается. But when selfishness comes into the equation, then the whole thing becomes problematic. Но тогда, когда это бескорыстие уходит, это становится проблемой. That's why Lord Chaitanya Mahaprabhu, who we believe also is Krishna with the mood of Radharani, he prays. Поэтому мы вспоминаем о Господе Чайтанье, который молится Шримати Радхарани. Наданам наджанам насундарим кавитам ва джагати шакамаи мамачан маnichan manishvari bhavatat bhakti rahito ki prayi. I just want to serve you, my Lord. Я просто хочу служить Тебе, мой Господь.
I just want to serve you even life after life. Так? Я хочу служить тебе жизнь за жизнью. So that's pure selfless devotion. Это чистое бескорыстное служение. Now, the last verse of this Shikshashtakam by Chaitanya Mahaprabhu. И последний шлока, стих этой Шикшаштаки Господа Читания. Can someone recite it, please? Кто-нибудь может воспроизвести ее? Can you say the translation? No. Okay. Someone. Prabhu, you say the translation, or speak loud if you want the translation in Ukrainian. На украинском, пожалуйста. Нет для меня другого Господа, кроме Кришны. Даже если Он и Он останется им навеки, даже если Он разобьет мое сердце, не появляясь передо мной, или Он волен поступать так, как пожелает, ибо навсегда, независимо ни от чего, останется для меня Господом, которому я поклоняюсь. In the Chaitanya Charitamrita, this verse is actually spoken by Srimati Radharani. Kaviraj Goswami says that Radharani actually says this. И Кавираж Госвами говорит о том, что Господь Чайтанья, да, в Чайтанье Чаритамрите, Radharani said this. даже в Чайтанье Чаритамрите сама Шримати Радхарани говорит об этом. So this example, this prayer by Radharani is like the extreme selflessness. И эта молитва Шримати Радхарани — это просто-таки безграничное бескорыстие. She is speaking that I love Krishna. Она говорит: я люблю Кришну. But if Krishna wants to enjoy with another woman, но если Кришна хочет наслаждаться с другой женщиной, if he's happy, then I'm happy. Если он счастлив, я также счастлив. Imagine in this world, if you're married and your husband cheats with someone, wants to have an affair, or your wife wants to have an affair, and you say, "It breaks my heart, but if this makes you happy, okay." Mamma mia. Представьте такое в этом материальном мире, когда есть муж и жена, и кто-то говорит, что у меня есть кто-то другой, и в свою очередь муж говорит: ну, если ты будешь, жена говорит: если ты счастлив, тогда с ней, пожалуйста. We should not take this as a excuse or justification to cheat on our husbands or on our wives. Of course not. Да, мы не должны воспринимать это как разрешение, индульгенцию на то, чтобы так делать, поступать. These are transcendental leelas between God and His Shakti. It's pure. Эти трансцендентные игры между Господом и Его Шакти, они чисты. But this emotion that all I want is my lover's pleasure, and even if his pleasure gives me pain, actually it gives me happiness. Wow. Ну, само это вот настроение, что если даже мне боль, это приносит мне боль, но делает его счастливым, тогда хорошо. So that's Srimati Radharani. И это Шримати Радхарани. That's why she is glorified as the greatest devotee of Krishna. Поэтому она прославляется как величайшая преданная Господа Кришны. Because of her just extreme selfless devotion to God. Из-за ее просто экстремального бескорыстия служения Господу. The devotee of Krishna is also supposed to be selfless, like Radharani. Преданный Кришна также подразумевается бескорыстным, тоже быть бескорыстным, как и Шримати Радхарани. We have the story of Sanatana Goswami, who wanted to cook some sweet rice. It was Rupa Goswami who wanted to cook some sweet rice for his brother Sanatana Goswami. И
И мы знаем эту историю, как Рупа Госвами хотел приготовить сладкий рис для его брата Санатана Госвами. Sanatana Goswami and Rupa Goswami are the first followers of Chaitanya Mahaprabhu. They're like the big saints in our tradition, the first saints in our tradition. И Рупа Госвами и Санатана Госвами — это первые последователи Господа Чайтани, и они величайшие святые в этом движении. And in the spiritual world, their swarup, their spiritual identity is of being female servants of Radharani, a very intimate relationship with Krishna. И в духовном мире они являются служанками Шримати Радхарани. And so the story, I think of here, some of our authentic scriptures say that Rupa Goswami thought, okay, I want to cook some sweet rice for my brother, but I don't have milk, I don't have rice. What do I do? И шастры мы знаем о том, что Рупа Госвами, он хотел приготовить этот сладкий рис, и у него не было ни риса, ни молока. И он думал, что же мне делать? And so one beautiful young girl came. И одна прекрасная девушка пришла. How can I help you? Он спросил, как я могу помочь тебе? I want to cook some sweet rice for my brother, but I don't. And she said, oh, I have that at home, and actually I'll cook it for you. I'll be right back. I'll cook it for you. I'll bring it. Она спросила, как я могу помочь тебе, на что он ответил, ну вообще-то я хочу приготовить сладкий рис для своего брата, но у меня нет продуктов. И она говорит, о, не переживай, я сейчас приготовлю и принесу тебе. So she brings back this wonderful, fragrant sweet rice. И она принесла этот великолепный сладкий рис. And so Rupa Goswami says, thank you, and he brings it to Sanatana Goswami. И Рупа Госвами поблагодарил и принес этот рис Санатана Госвами. And Sanatana Goswami says, this is something strange. Where did you get this sweet rice? Санатана Госвами спросил, что-то не так, где ты взял этот сладкий рис? Oh, this beautiful young girl from the village gave it to me. Одна девушка, прекрасная девушка из деревни принесла мне. And Sanatana Goswami got angry. Санатана Госвами разозлился. That was Srimati Radharani herself. Это была Шримати Радхарани лично. And you accepted, we're supposed to serve Radharani because she serves Krishna. We're supposed to be serving Krishna, Radharani, and you accepted service from Radharani. Bad boy. Мы должны служить Шримати Радхарани, а ты взял и принял это служение от Шримати Радхарани. Плохой мальчик. Similarly, you have the story of Raghunath Das Goswami, who was doing some severe tapasya, askeza, in the hot sun of Vrindavan. He was sweating. Raghunath Das Goswami. И мы знаем этот пример Рагхунатха Дас Госвами, который совершал суровую аскезу во Вриндаване. And one young girl came and took her, her piece of her cloth to do a shadow from the sun for, Raghunath Das Goswami, so he could meditate on Krishna more peacefully. И вновь пришла эта прекрасная девушка, оторвала кусок одежды и прикрыла Рагхунатха Дас Госвами, сделала ему тень, чтобы он мог поклоняться Господу Кришне. And so, again, I think Sanatana Goswami or someone said, this is Radharani. Same thing. You are accepting service from Radharani when actually you should be serving Radharani. И здесь также кто-то сказал, Рагхунатха Дас Госвами, может быть, Санатана Госвами, что ты принял служение от Шримати Радхарани. So this constant service, non-stop service to God is this the stamp, the brand, or the quality of Vrindavan. И вот это вот беспрерывное служение Шримати Радхарани — это качество, которое есть во Вриндаване. Кавирадж Госвами сказал: "Браджера вишуда прем атма сукера яхан наhi ganda." That in Vrindavan, you don't even smell. There's not even the smell of selfish desire. Во Вриндаване, в этом стихе сказано, что во Вриндаване даже нет намека про запах вот этого вот не бескорыстного служения для себя, что ли. Gandha means smell, like fragrance. Ганка означает запах. So in Vrindavan, there's not even the smell of selfish desire. Во Вриндаване даже нет
запаха, про эгоизма. Эгоизм, так. But here, this is, эгоизм лока. Да, но здесь планета эгоизма. There was one music band in America in the 1980s, and they sing a famous song back then. And В 90-х годах был такой музыкальный бенд. And the song was "Everybody wants to rule the world." But everybody wants to rule the world. You know that song. Да, и они вот пели эту песню, что каждый хочет контролировать в этом мире. So you see the contrast between the kingdom of God and the material world. И вот такой вот контраст между материальным миром и духовным миром. In the material world, everyone wants to be the master. В материальном мире каждый хочет быть господином. And in Vrindavan, you don't even smell selfish desire. А во Вриндаване даже нет намека про эгоизм. In the spiritual world, everybody follows Radharani to just serve Krishna. В духовном мире все следуют за Радхарани, служить Кришне. And Krishna, our scriptures say, serves his devotees. И в Шастре Кришна говорит, нужно служить преданным. And therefore, even Prabhupada one time said that, the spiritual world, Radha Krishna means exchange of love. И даже однажды Шрила Прабхупада сказал, что Рада Кришна означает обмен, взаимообмен любовью. Now, I want to talk about something that's really important for us as part of the mission of Lord Chaitanya Sankirtan movement and ISKCON. И я хочу поговорить о нечто самом важном, что есть у нас в движении Господа Кришны в нашем обществе сознания Кришны. And which is very much connected to Srimati Radharani. И все это очень связано с Шримати Радхарани. It's a verse that my Guru Maharaj Bhakti Chandra Swami used to quote very often. И это стих, который мой Гуру Махарадж часто цитировал. And which describes, listen. Да, сейчас он просто слушайте. This is written by Prabodhananda Saraswati. Это было Yeah. Это было написано Prabodhananda Saraswati. And Prabodhananda Saraswati сказал, Yata yata gaura padara binde to bhaktim krita punjarashi tata tatot sharpati ridya akashmad radha padam bhoja shudam borashi. Radha. So he says, to the degree, to the degree like proportionate to, or to the degree, I don't know how, maybe how do you say to the degree, proportionate to. Okay. Так. So proportionately to the degree that somebody becomes absorbed in Lord Chaitanya's Sankirtan movement. Пропорционально тому, как кто-либо погружен в движение Господа Чайтаньи, to that degree, he or she will see that all of a sudden, в такой же пропорции он или она будут видеть, что наша садхана, suddenly, all of a sudden means immediately, all of a sudden. Да, они немедленно увидят, his heart has become filled его или ее сердце стало наполнено with the nectar that comes from the feet, from the toenails, from the fingers of Radharani. наполнено нектаром, который исходит из кончика пальца Шримати Радхарани. So, you serve Lord Chaitanya in Sankirtan, Вы служите Господу Чайтаньи в Санкиртане, and suddenly you realize, oh my God, my heart is filled with the nectar from the lotus feet of Srimati Radharani. И тут вы замечаете, что ваше сердце наполнено нектаром из пальца Шримати Радхарани. There's a direct connection between service to Krishna in Vrindavan via Radharani and service of Chaitanya Mahaprabhu in the material world. И это
прямое соединение между тем, что, как служить Шримати Радхарани во Вриндаване, которое служит Кришне посредством Шримати Радхарани, и то же самое, что если служить здесь миссии Господа Читания. A great example is Prabhupada. И великий пример это Прабхупада. Prabhupada said that when he was a boy and sadhus would come to his house, his father would ask the sadhus visiting, please bless my son that he can become a servant of Srimati Radharani. И когда Шрила был мальчиком, он увидел, как его отец приглашал святых личностей и просил, чтобы они благословили его сына на служение Шримати Радхарани. And you see what was Prabhupada's burning desire. И мы видим, какое было жгучее желание Шрилы Прабхупады. What did he sacrifice his old age, his life, his old age for? И sacrifice. Yeah, what did he sacrifice? И мы можем видеть, что он пожертвовал. Why did he leave the comfort of Vrindavan? В таком возрасте он просто оставил этот комфорт, который был у него в Вриндаване. To serve Chaitanya Mahaprabhu's order to spread the holy name all over the world. Чтобы служить наказу Господа Чайтаньи Махапрабху. So he showed this wonderful example of full dedication to Chaitanya Mahaprabhu's mission as an example of actual intimate service to Krishna and Radharani. И он показал этот пример, что служение Господу Чайтаньи — это служение Шримати Радхарани. Таким образом. There's one letter that Prabhupada wrote in 1974. В 1974 году Шрила Прабхупада написал письмо. And it's only one sentence, but it's really interesting. И в нем всего одно предложение, но оно очень интересно. The letter is big, but there's one sentence inside which is very significant, and I'll read it to you. Да, письмо большое на самом деле, но там всего одно предложение, которое интересно. In 1973-74, one big leader in ISKCON, Prabhupada disciple, was Rameshwar Swami. В 1973-1974 году был такой one big leader, один большой лидер Рамешвара Свами, Prabhupada disciple, ученик Шрилы Прабхупады, написал ему письмо. So he was telling the devotees in one lecture, и он говорил преданным в одной из лекций, that when you go and distribute books, когда вы идете и распространяете книги, when you go and do Harinam, когда вы идете и совершаете Харинаму, right? When you participate in Sankirtan, когда участвуете в Санкиртане, that is similar to the gopis trying to bring people to Krishna. это как эквивалентно тому, как гопи пытаются привести людей к Кришне. You see this connection again, service to Radharani and Krishna and Sankirtan movement in the material world. И мы вновь видим эту связь между тем, как служить служение Шримати Радхарани в духовном мире, и здесь у нас служение Господу Чайтаньи. And Prabhupada said in this letter, Прабхупада сказал в этом письме, the explanation given by Rameshwar. So what happened is one devotee asked Prabhupada, Prabhupada, is this correct? Is Rameshwar is saying this? Is this true or not? И в этом письме Шрила Прабхупада дает объяснение на то, что говорил Рамешвара. То есть Рамешвара сравнивал вот. One devotee wrote to Prabhupada and asked Prabhupada, Rameshwar is saying this. Is this correct? И один преданный написал Шриле Прабхупаде и спросил, вот то, что говорит вот это вот Рамешвара с вами, это все правильно? Today we don't have this, unfortunately. Prabhupada is not with us. К сожалению, сегодня мы не можем спросить Шрилу Прабхупаду. Because sometimes devotees have different opinions. Так? Иногда у преданных есть разные мнения. We should do like this. No, we should do like that. Вы должны сделать так, нет, вы должны сделать иначе. Right? And so, until 1977, it was easy. Okay, hold on. You write to Prabhupada, and Prabhupada said, "This is okay, easy." But today we don't have this privilege. До 1977 года было все довольно просто. Если были какие-то сомнения, окей, пишем Шриле Прабхупаде, и вопрос решен. Сегодня у нас нет такой привилегии. So Prabhupada replied to this devotee and said,
И Прабхупада ответил этому преданному и сказал, the explanation given by Rameshwar, объяснение, данное Рамешварой, that Sankirtan is Lord Chaitanya's lila, что Санкиртана — это лила Господа Чайтаньи, which he compares to the gopis trying to engage others in Krishna's service, которую он сравнивает с тем, что гопи пытаются вовлечь других в служение Кришне, is the correct understanding. это правильное понимание. I want to play for you 2 minutes from a Prabhupada lecture on Radhastami. Я сейчас хочу вам включить из лекции Шрилы Прабхупады на Радхаштаме 2 минуты. Let me just connect my Bluetooth here. I prepared it so well and then it just disconnected for a second. I knew this was going to happen. Anyway, maybe I'll just put, no, hold on, give me a second. Дайте мне секунду, я тут все подготовил чудесным образом, но оно рассоединилось, сейчас можно Bluetooth снова подключить. If you want to please Krishna. Can you hear it? Hear them? Okay. Because I had this. Give me. I want. Another device. Hold on. Let's try with the Bluetooth. Prabhupada will say one sentence. I'll say in English, and you translate in English. Okay. It'll be easy. Please, Krishna. I mean, do I need to translate Prabhupada? You have to translate me. Cyril's not but go to Krishna. Because our, device not found. our business. Cyril's not but go to Our business. Let me try one more time. ready to connect. You know, while I do this, let me tell you, people in Lviv, I find them super nice. Пока подключается, хочу вам сказать, что люди во Львове очень-очень добрые. I have a little business card У меня есть небольшая визитка with a QR code. с QR-кодом на ней. It's not vaccination, it's another QR code. Это не про вакцинацию, это просто еще один QR-код. And this QR code, I give it, and it says, business card says Krishna. И на этой визитке написано Кришна. And I give these cards to young people in the street of Lviv. И я даю эту карточку людям, молодым людям на улицах Львова. And I tell them, like, if you go to this QR code, it goes to my YouTube channel. Я говорю, если вы последуете за этим QR-кодом, это приведет вас к моему YouTube-каналу. And in this video, there's a link in the description. И на этом видео есть ссылка с описанием. To Filosofia Starodavni Indi. На философию Древней Индии. With Prabhupada's books online. You know, you can find Prabhupada's books in Ukrainian language in vedabase.ie. They're free online. Ссылками на книги Шрилы Прабхупады онлайн. And kids are, I mean, they're so nice. They're like, oh, thank you. Good luck. You know, and I will read, I will go. И эти дети, они так благодарны, говорят спасибо, я обязательно перейду по этой ссылке. And that's how kind of I feel connected to, you know, to Srimati Radharani in a way. И вот это то, как я, в общем-то, ощущаю связь с Шримати Радхарани. I'm giving Prabhupada, I'm giving Krishna, you know, giving service to Krishna to these people with this little card. То есть таким образом я вовлекаю их через эту карточку служения Кришне. Anyway, this is not working, so you'll have to listen a little bit better. But you said it works, so it's okay. Динамик не работает, включу так. So this is a Janmashtami lecture in 1974. Так, это лекция на день Джанмаштами в 1974 году. So, if you want to please Krishna, because our business is to please Krishna. So Prabhupada says, if you want to please Krishna, Если вы хотите удовлетворить Кришну, our business is to please Krishna. Наше дело это удовлетворить Кришну. Haritosana. However, this movement is Haritosana. Samsiddhi Haritosana. He is quoting first canto Bhagavatam. И он цитирует первую песню Шримад Бхагаватам. Hari Toshana. The goal of life is to give pleasure, Toshanam, to Hari, to Krishna. Хари Тошана. Смысл жизни в том, чтобы удовлетворить Господа Хари. As
he is pleased through Radha. And he, Krishna, is pleased through Radharani. И этот Кришна, он удовлетворен через Радхарани. Therefore in Vrindavan you see all devotees, they will address one another. Jai Radhe. And therefore, in Vrindavan, Таким образом, во Вриндаване all the devotees, все преданные, they say to each other, Jai Radhe. они говорят «Джай Радхе». Who's been to Vrindavan here? So you know, right? Everybody, policeman, doctor, everybody. Jai Radhe, Jai Radhe, Jai Radhe, 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 Radhe. Там в Вриндаване все полицейские, неважно кто, они говорят «Джай Радхе». And so Prabhupada explains why. There's a philosophy behind. И Прабхупада объясняет, почему, потому что за этим стоит философия. So anyone who comes before Radharani to serve Krishna, she becomes so pleased. So anyone who comes before Radharani to serve Krishna, Каждый, кто приходит, anyone who comes to Radharani to serve Krishna, каждый, кто приходит Радхарани служить Кришне, she, Radharani, becomes very happy. Радхарани становится очень счастливым. Here is the devotee of Krishna. She immediately recommends Krishna, here is the devotee. He is better than me. She becomes very pleased. Она становится очень довольной. And she says, oh, here is a devotee of Krishna. Она говорит, о, это преданный Кришна. She immediately recommends. Она мгновенно рекомендует. You know, like Vijay Prabhu, he gives like recommendations for initiation. Как Виджай Прабху дает рекомендации. Or the temple president, you know, you have to get a recommendation. Или президент Ятры дает рекомендации. GPC, так далее, you have to get recommendation, так? GVC, ну, в общем, все, кто дает рекомендации. So Radharani, she gives recommendation. Радхарани дает рекомендации для нас. And then she said, Prabhupada says something very interesting. She says to Krishna, he is better than me. И вот интересно, что говорит Прабхупада, Радхарани говорит, что он лучше, чем я. So Radharani is the greatest devotee of God, and she's recommending some small little soul, and she's telling Krishna, actually, he's better than me. Радхарани величайшая преданная Господа, и она говорит о том, что эта маленькая душа, она лучше, чем я. Listen to Prabhupada, listen what he says. Давайте послушаем Прабхупаду, что он говорит. This is Radharani. This is Radharani. Это Radharani. Это Radharani. And he continues. We're almost finished. I may be not devotee. I may be most fallen, rascal. So he says, maybe I may be not a devotee. Она говорит, может быть, я не преданная. I may be the most fallen. Может быть, я самая падшая. Rascal. Извините, если кто-то говорит, что я не преданный, может быть... I may be not devotee. I may be most fallen. Может быть, я не преданный, может быть, я самый падший. Right? It is how we you know, if we're honest, we look in the mirror, you know, what is it? Krishna Pamagi. Right? We have so many anarthas. У нас так много анарт, мы говорим, Кришна, помоги. But Prabhupada says, Прабхупада говорит, But if I try to reach Krishna through Radharani, then my business is successful. but if I try to reach Krishna through Radharani, then my business is successful. но если я попробую достичь Кришну через Радхарани, тогда моя жизнь успешна. Therefore, we should worship Radharani first. That is our business. Therefore, we should serve Radharani first. Таким образом, мы должны служить сначала Шримати Радхарани. And then Prabhupada gives the example of, if
if you want to offer a flower to Krishna. И дальше Прабхупада приводит пример, если мы хотим предложить цветок. Instead of offering directly one flower to Krishna, you just put it in the hands of Radha. So instead of bringing a flower to Krishna, Вместо того, чтобы принести цветок Кришне, you put it in the hand of Radharani. вы вкладываете его в руку Радхарани. My mother Radharani, if you kindly take this flower and offer to Krishna. Oh, Radharani, oh, you have brought a flower. And you ask Radharani, please Radharani, Mother Radharani, please bring this flower to Krishna. И вы просите Радхарани, пожалуйста, Радхарани, мама Радхарани, передай это Кришне. And Radharani says, oh, you have brought a flower. И Радхарани говорит, о, ты принес цветок. And now Prabhupada, this is the last sentence, Prabhupada quotes the famous verse from Bhagavad Gita 9:26 or 9:27. И вот это вот последнее предложение Шрила Прабхупада цитирует Bhagavad Gita 9:26. Бхагавад-гита 9:26. Krishna said, Patra Pushpam Phalam Toyam Deva Bhakta Prajichyati. But don't Patram pushpam phalam toyam yome bhaktya prachati. If you offer me with love, a flower, a fruit, I will accept it. Так? Если вы предложите листок, цветок, я приму это. So this is God speaking. И это Господь говорит. But you see how the pure devotee brings a detail. Actually, there's a little detail here. Let me explain. Но вот здесь вот есть такая маленькая деталь. Давайте я расскажу. Don't try to offer Krishna directly. Don't try to offer Krishna directly. Не пытайтесь предлагать напрямую Кришне. Just offer to Radha. Offer through Radharani. Предложите через Радхарани. It will be very much appreciated by Radha. It will be very much appreciated by Radharani. Это будет принято с благодарностью Шримати Радхарани. So Prabhupada ki, Radharani ki. So today, Prabhus, you should rededicate yourself to your service. То есть таким образом нам надо всем присвятить, пересмотреть свое служение, снова посвятить себе полностью. Today you should really pray to Radharani, please let me, allow me to follow in your example. Сегодня нам серьезно нужно молить Шримати Радхарани, следовать его примеру. You should ask Radharani, please let me be serious about my sadhana. Нужно попросить Радхарани, пожалуйста, помоги мне быть серьезным в садхане. Let me wake up early and chant your holy name. Позволь мне вставать рано, просыпаться рано и повторять твои стихи. Give me the strength not to waste too much time on, social media and stuff that's really not so good for our spiritual life. Дай мне силы не тратить времени на социальные сети, посвятить духовную практику. And you should ask Radharani, please give me the blessing that I can somehow help the Sankirtan mission of Lord Chaitanya. И нужно просить Шримати Радхарани, чтобы мы могли участвовать в этой миссии Господа Чайтаньи. You should remember that it's a great privilege, honor to be engaged in Lord Chaitanya's Sankirtan movement. Это просто огромная, невероятная честь быть вовлеченным в движение Чайтаньи. And you are like the pioneer of West Ukraine. И вы как пионеры Западной Украины. Like, how many years has ISKCON been in Ukraine? I mean, at least in West Ukraine. Сколько лет уже ИСККОН есть в Западной Украине? Сколько лет уже? From 90s. 2000, so 30 years. That's a very short time. 30 лет это очень короткое время. You are the pioneers, the first, second generation of Vaishnavas in Ukraine and in Western Ukraine. То есть вы пионеры, первая и вторая генерация. So in a way,
you have a huge responsibility for future generations. На самом деле на вас лежит большая ответственность перед следующим поколением. Right? In one way, it's wonderful because wow, you know, there's everything to build. С одной стороны, это замечательно, есть возможность все построить. You know, the schools, the Vaishnava schools, the universities, Вайшнавские школы, университеты, right? The farm communities, the restaurants, фермы и рестораны, right? Healthy communities, businesses, Vaishnava businesses. бизнес, вайшнавский бизнес. All this, you know, you are establishing the foundation for. Вы закладываете этот фундамент для всего этого. So in a way, it's very exciting. И это очень здорово. You can thank Prabhupada. Well, thank you, Prabhupada. Thank you, Radharani. Thank you, Krishna. That as you know, fallen as I am, I can somehow help in this mission. И вы можете поблагодарить Прабхупаду, что каким-то образом вы участвуете в этой миссии Господа Чайтаньи. And you should really be convinced that, you know, if you just serve the mission of Lord Chaitanya, И вы должны быть уверены в том, что если вы просто служите в этой миссии Чайтаньи, then you'll get Radharani's blessing. вы получите благословение. You'll get Krishna's blessings. You'll get God's blessings fully. Вы получите благословение Кришны, благословение Бога полностью. Like Prabhupada said, you know, you should break your head, your brain, to find intelligent ways to spread this Sankirtan movement. Right? И Прабхупада говорит о том, что нужно поломать свой мозг, использовать интеллект в этой миссии Господа. So you should really use your intelligence and your money, your intelligence, your abilities, and you know, think how we can how can we become the most efficient instruments in the hands of, you know, Guru and Krishna and Radharani. И нужно реально задействовать свой интеллект и деньги, как быть полезным в этом движении, как быть полезным гуру и Шримати Радхарани. How we can make the people of Lviv start to really respect Gaudiya Vaishnavism. Как мы можем сделать так, чтобы люди во Львове уважали How we should pray to Radharani, please give us the intelligence how we can act in such a way that people no more think that, oh, this Hare Krishna is a secta. Как Шримати Радхарани, как нам действовать так, чтобы эти люди, они понимали, что это не секта? Right? Enough. Это достаточно. The secta reputation, you know? Это вот репутация секты. But that's your responsibility, you know, also. Но это также ваша ответственность. What you say, how you behave. Что вы говорите, как ведете себя. People judge you based on your behavior. Люди судят вас о вашем поведении. What you preach. Что вы проповедуете. And of course, people are, you know, also many people are not favorable to Krishna consciousness or to God, period. Okay. И да, есть люди, которые вообще не воспринимают Господа Кришну. Anything you say, they will not like sometimes. Что бы вы ни сказали, им это не понравится иногда. Okay, but still, it should be your meditation and your prayer. Но в любом случае это должно быть вашей медитацией, вашей молитвой. How can I be the best possible instrument to make bhakti yoga become a respectable religious voice in Lviv, in Ukraine? Как я могу быть лучшим инструментом в распространении a voice. Как быть, стать голосом в распространении бхакти-йоги во Львове или в Украине. Да. Yeah. And so today you can pray to Radharani for this. Сегодня вы можете молиться Радхарани об этом. So before we finish, anybody has any comments or questions? И прежде чем мы закончим, может быть, у кого-то есть комментарии или вопросы? Пожалуйста. Спасибо за хорошую лекцию. Thank you for this lecture.
Вы процитировали стих из Чайтаньи Чаритамриты, который иллюстрирует преданность Шримати Радхарани. You have quoted text from the Chaitanya Charitamrita which describes devotion to Srimati Radharani. А как она достигла такой преданности? How did she achieve this devotion? Oh. How did Radharani achieve this devotion? Интересует не философский ответ, а какая-то лила. Yeah, Prabhu is asking not about some philosophy, but like about some story or lila, about this. The one story that comes to mind Одна история, которая приходит мне на ум, is how from her very, very, very babyhood, Radharani was completely dedicated to Krishna. это из раннего, прям раннего детства Шримати Радхарани, когда она была полностью погружена. Our scriptures say that Vrishabhanu was working the field. И в шастрах есть описание, как Нанда Махарадж, Not Nanda Maharaj, Vrishabhanu, Radharani's father. как Вришабхану пахтал землю, And then he saw a little baby, a beautiful little baby. и он увидел маленького прекрасного ребенка. So he brought her to his wife, И он принес этого ребенка своей супруге. and they didn't have any children. У них не было детей. So it's, oh, beautiful. Prabhupada also says, you know, oh, what a beautiful child. Прабхупада также он показывает, говорит, что о, какой прекрасный ребенок. But then for months and months and months, Radharani had her eyes closed completely. Но на протяжении многих месяцев у Радхарани были закрыты, полностью были закрыты глаза. Так? And so they were worried, oh, our daughter, she's beautiful, but she's blind. И родители думали, наша дочь, она прекрасна, но у нас слепа. But then Nanda Maharaj and Yashoda came for, you know, prasadam, dinner party, and they brought baby Krishna. И однажды туда пришли Нанда Махарадж, Йашода, и они принесли маленького Кришну. And so according to the story, И в соответствии с историей, Krishna came to where baby Radharani was in her baby crib. Кришна подполз к тому месту, где находилась Радхарани. And he, you know, reached over and looked at her. И он так забрался, посмотрел на нее. And just at that moment, Radharani opened her eyes. И в этот момент Радхарани открыла глаза. And she saw Krishna. И она увидела Кришну. So this story proves, I would say, that Radharani, her love for Krishna, she never developed it. It's eternally there. То есть эта история показывает нам, что Шримати Радхарани не вырабатывала в себя эту преданность Господу Кришне, она сразу же была полностью преданной. Nitya Siddha Krishna Prema Satya Kavunai. Even us, little jivas, Даже мы маленькие дживы, all of us, we're malinki jivas. And Chaitanya Charitamrita says, Nitya Siddha Krishna Prema, that we all have this pure love for Krishna there already, eternally. даже у всех нас, маленьких джив, есть у нас эта любовь к Кришне. Right? And like Mahaprabhu said, that somehow or other I have fallen into the ocean of birth and death. Читание Махапрабху говорит, каким-то образом я попал в этот океан материального существования. So we are in this material world, То есть таким образом мы в этом материальном мире reincarnating, реинкарнируем. but we should know that, you know, we have this love for Krishna, it's there. Но мы должны знать, у нас вот есть эта любовь к Кришне. And on days like today, И в день, как сегодня, we can pray to Srimati Radharani and to Krishna мы можем молиться Шримати Радхарани и Кришне and ask them, please give us the sincerity, the intelligence, можем просить их дать нам искренность, разум, to practice simple but pure bhakti yoga, чтобы практиковать просто, но чистое бхакти, чистое преданное. and we should be happy to be with other devotees in the community of Vaishnavas. И мы должны быть счастливы в обществе преданных, в обществе вайшнавов. And
together we inspire each other. Вместе мы вдохновляем друг друга. Together we perform Harinam Sankirtan. Вместе мы совершаем Харинам Санкиртану. Together we help Prabhupada and Mahaprabhu spread ISKCON and you know, the Sankirtan movement in Western Ukraine. И вместе мы помогаем читанию Махапрабху Прабхупады распространять это движение в Западной Украине. And together we reawaken our love for Radha and Krishna. И вместе мы пробуждаем эту любовь Рады и Кришны. Do we have time for now is the kirtan? Tak? Now is our kirtan. Yes, we should start in 5 minutes. So maybe we were going to sing a song Radha Kripa Kataksha, but there's no time, so we'll just chant Hare Krishna for 5 minutes. We actually have 15 minutes. Oh, 15. So maybe we have time. Yes, look. Everybody has a copy? There's one more question if you... Oh, one more question, okay. You said to offer flower Krishna through or to Through. Prabhupada. You can say in Ukrainian. Прабху задал вопрос, мы предлагаем Кришне через Радхарани или Радхарани? И Чандрашекхар Прабху ответил, что мы через Радхарани предлагаем Кришне. That's why the Diksha Guru Поэтому есть Дикша Гуру. we see, you know, the Diksha Guru is giving the flower to his Diksha Guru, finally to Radharani. He's giving to Krishna. Мы видим, как Дикша Гуру предлагает своему Дикша Гуру, и так дальше это передается через мать Радхарани Кришны. That's specifically the role of the, I mean, very much the role of Diksha Guru is Pancharatrika initiation, which has to do with offering a flower to Krishna. И такова роль Дикша Гуру, мы вот предлагаем через Панчаратрику, предлагаем через Дикша Гуру. Does everybody have a copy of this or no? У всех есть страницы с текстом. On the phone? Previously we have a group chat, and this is how. Okay. Yeah. So we have 5 minutes. We're going to sing four verses from Lord Shiva's glorification of Radharani. Мы споем 4 куплета баджана, где Господь Шива прославляет Шримати Радхарани. Everybody has it? У каждого есть текст. В группе Вайдуля, да, 5. Sorry. You got it? Yeah. It's called Radha Kripa Kataksha. So we'll do verse number 5. We start from verse Yeah, number 5. we'll just do a few verses. So verse number 5. Мы начнем с текста номер 5. Actually, we'll just do number 5. Окей, мы будем петь просто номер 5. Текст номер 5. Okay? Indra Vindavandite Trilo